Alright, so dear friends and family, this is Dalro here today, and today in this video we are going to learn something that I have never said before, this kind of stuffs. And today in this video we're going to talk about that. And actually what I'm doing here is I learned something from the internet world, and I'm just trying to put all those kind of things in my diary, and after that I would like to express those kind of learnings or those kind of lessons from with all of you. So প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে get to know you better. This is number one, and I will share 4 of them, and I hope that you will get every points. আচ্ছা, তো আমি আগে আপনাদেরকে কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দিতে যাচ্ছি যেগুলো আমাদের সবারই খুবই জানার দরকার। সেটা হচ্ছে যে আমি যেভাবে কাজ করি, আমি যেভাবে শিখি, সেটা হচ্ছে যে আমি আমার রুমে একা আছি, আই এম অ্যালোন হিয়ার ইন মাই রুম। নেক্সট থিং ইজ, আমরা যখন একটা আইডিয়া শিখবো অথবা আমরা যখন একটা লাইন শিখবো, সেই লাইনটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করব। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে গেট টু নো ইউ বেটার, মানে আমি আপনাকে আরেকটু ভালো করে জানতে চাচ্ছি। সো এখন যেটা আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা একেবারে একটা ঠান্ডা মাথায় অথবা একেবারে একটা কোয়াইট রুমে গিয়ে বসে এগুলো আপনারা সেলফ প্র্যাকটিসিং করবেন। সো এটা খুবই হেল্পফুল এবং কি এটা খুবই কার্যকরী। সো এখানে যেটা বলা হলো যে আই উড লাইক টু আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেন্স জাস্ট টু গেট টু নো ইউ বেটার। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি আপনাকে আরেকটু ভালো করে জানার জন্য। সো এখন আমরা যদি ইংরেজিটা শিখতে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এগুলো আমাদেরকে একেবারে জোরে জোরে হোক অথবা আমাদেরকে বিভিন্ন স্টাইলে হোক অথবা আমাদের যেভাবে পছন্দ, আমাদের যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে আমাদেরকে এই লাইনগুলো একটু এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে হবে কি যে আমাদের কথা বলার মধ্যে যে জড়তা আছে সেটা আমাদের কেটে যাবে। So I would like to ask you some questions just to get to know you better. এখন এগুলা আমাদেরকে by ourselves we have to do the practicings, otherwise you're not gonna get it done. না হলে এগুলো আপনারা করতে পারবেন না। সো আমি যখন একা ছিলাম তখন আমি প্র্যাকটিসিংগুলো এইভাবে করতাম, আর আজকের এই ভিডিওটা আমি যার জন্যই তৈরি করতেছি যে আমি কিভাবে প্র্যাকটিসিং করতাম, আর এর সাথে সাথে কিছু টিচিংস, এবং কি আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আমাদের যে এই চ্যানেলটা আছে সেখানে এই যে IELTS এর উপরে বিভিন্ন ধরনের যে কনসেপ্টগুলো থাকে সেগুলো আমি শেয়ার করার চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা করব। এবং কি কথা হচ্ছে যে এর নিয়ে আমি অলরেডি একটা প্লেলিস্ট তৈরি করেছি, আপনারা যদি সেগুলো দেখে না থাকেন জাস্ট ট্রাই টু টেক এ লুক ওভার দেয়ার অ্যান্ড ইউ উইল গেট টু নো এ লট অফ থিংস। ইউ উইল গেট টু নো এ লট অফ থিংস, আই উইল গেট টু নো ইউ বেটার, মানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো অথবা আমি আপনাকে ভালো করে জানতে পারবো। তো দুটো লাইনে দুটো কনসেপ্ট। আচ্ছা, তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে গেট টু নো ইউ বেটার। আপনি যখন কারোর সাথে নতুন পরিচিত হলেন অথবা কাউকে নতুনভাবে আপনার দেখা হলো, তো আপনি তখন ওনাকে ইংরেজিতে কীভাবে বলবেন যে আমি আপনাকে আরেকটু ভালোভাবে জানতে চাচ্ছি। সো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আই উড লাইক টু আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেন্স। এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট, জাস্ট টু গেট টু নো ইউ বেটার, শুধু আপনাকে একটু ভালো করে জানার জন্য। I would like to ask you some questions, অথবা এভাবে বলতে পারেন যে আপনার থেকে যদি ছোট হয় তাহলে বলবেন হচ্ছে I want to ask you some questions. হ্যাঁ, আপনার থেকে যদি ছোট হয় তাহলে বলতে হবে যে I want to ask you some questions just to get to know you better. আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি শুধুমাত্র আরেকটু ভালো করে জানার জন্য। আর আপনার থেকে যদি বড় হয় তাহলে আপনাকে একটু রেসপেক্ট নিয়ে বলতে হবে যে I would like to ask you some questions just to get to know you better. I would like to ask you some questions just to get to know you better. So এখানে আমাদেরকে একটা মানে কি বলবো, একটা শান্ত একটা মানসিকতা অথবা মাইন্ডসেট নিয়ে বলতে হবে, যেহেতু দে আর আওয়ার এল্ডার্স, উই আর জুনিয়র্স, দেন আমাদের থেকে যদি বড় হয় তাহলে হবে হচ্ছে যে I would like to ask you some questions just to get to know you better. So this is how you can say it. আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি শুধু আপনাকে একটু ভালো করে জানার জন্য। এটা হচ্ছে প্রথম টিচিং আমি যেটা পেলাম আর ভিডিওগুলো থেকে। সো এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গেট টু নো ইউ বেটার। গেট টু নো ইউ বেটার, আমি আপনাকে ভালো করে জানতে চাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান, অ্যান্ড উই ক্যান মুভ অন টু নাম্বার টু। নাম্বার টু হচ্ছে
আপনি ধরুন যে আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলছেন, তো হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম? ওকে, সো হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম? সো ফ্রি টাইমটা তো আমরা বলতে পারি, কিন্তু ফ্রি টাইম থেকে আরেকটা ভালো ওয়ার্ড আছে, সেটা হচ্ছে যে স্পেয়ার টাইম। I would like to go with my friends and spend some time with my brothers in my spare time. Spare time. Spare time মানে হচ্ছে আমার অবসর সময় অথবা ফ্রি টাইম, লাইক ফাঁকা সময় আর কি। What do you do in your spare time? স্পেয়ার টাইম এটা হচ্ছে একটু বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয়, এটা যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের কথার মধ্যে একটা মাধুর্যতা আর একটু বৃদ্ধি পায় আর কি। ফ্রি টাইম তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু স্পেয়ার টাইম আমরা সবাই খুব কম জানি আর কি। সো in my spare time I would like to go with my friends and spend some time and do different kind of things. So we can say spare time instead of free time. So free time এর থেকে আমরা spare time এই কথাটা বেশি এটা আমরা ইউজ করলে বেশি ভালো হয়। Then what you can do is you can say them that I would like to ask you some questions just to get to know you better. I would like to ask you some questions just to get to know you better, right? So I just want to ask you some questions just to get to know you better. This is how we can say it. This is how it really works actually. So I would like to ask you some questions just to get to know you better. Would you mind answering those questions? Would you mind answering those questions? Would you mind answering those questions? Alright, so this is the first lesson that we learned here today. That is, I would like to ask you some questions just to get to know better. অনেক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, but we have to try our best. We should never ever think that we cannot do it. We all time have to think that we can do it and we are about to learn it, we are about to make it happen. So this is how we will do it, we will make it happen. So I would like to ask you some questions just to get to know you better. এটা কি ভালো হবে? অথবা আমরা বলতে পারি হচ্ছে যে we have to fill ourselves with confidence and after that we can speak the actual words. So we gotta say that I would like to listen, relax. First of all, relax, and after that you can say these kind of things. So what do you do? Actually আমি যেটা করি, যে কোনো একটা কাজ শুরু করার আগে আমি 3 বার খুব জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নেই। এটা হলে হয় কি যে আসলে আমাদের ব্রেন পর্যাপ্ত ইনাফ অক্সিজেন পায় এবং কি আমাদের ব্রেন শান্ত হয় এবং কি লাইক আমরা খুব সুন্দর একটা স্টেটে আমরা আমাদেরকে নিজেদেরকে রাখতে পারি। আই থিঙ্ক ইট রিয়েলি ওয়ার্কস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই ডু ইট। সো alright, so I would like to ask you some questions just to get to know you better. It was great. I think it was great. Yeah. So I would like to ask you some questions just to get to know you better. All right, and some questions on general topic. And some questions on general topic. So এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে, এখানে ওনারা যেটা দিয়েছেন সেগুলো আমরা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতে পারি অথবা আমরা নিজে নিজে এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারি। We can do the self practicing with all this kind of things. So I would like to ask him, so नहीं हो रहा है जी. I'd like to ask you some questions just to get to know you better, and some questions about and some questions on a general topic, and some questions on a general topic, and some questions on a general topic. I would like to ask you some questions just to get to know you better, and some topics. No, and some questions on a general topic, and some questions on a general topic. So this is how we can do self-practicing. You don't have to go anywhere, you don't have to like do anything from the world. You can learn by yourself, you can do things by yourself, your own self. Are you getting my point, my brother? I hope they were getting it. You don't have to go anywhere to learn something from by yourself. You can make it by your own self. So this is how I do it. Like, the screen is here in front of me. I'm just recording this video just in order to make you understand the concept, and like everything's very simple. So alright, so listen,
let's just listen what he says in the next time, and let's see. I came here by car. My friend picked me up at my place and dropped me here 30 minutes before the scheduled interview time. Alright, I came here with my friends and like I came here like এমন একটা সিচুয়েশন যে আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে, তারপর কি যে আমি সেখান থেকে এখানে এসেছি এবং কি like it happened in that way. So how can I explain it? How can I do it by myself? So I can say it in this way that I came here with my friend and my friend left me here before the interview starts, and so this is how we can say it. Like it's pretty like simple, but it's really difficult for those who are just about to learn something new, or who are only beginners, though they have the problems for like mastering this kind of stuffs. So we have to, what you can do is you can just like do this kind of things. How will you go back home? How will you go back home? How will you go back home? How will you go back home, man? How are we gonna do it? So this is kind of thing that we can do the practicing. Like there's not any limitations. You can do anything, anyhow, anyway. So, and I hope that people or the students of our country will get this point. And I am also very much sure, pretty much sure that so many students, so many talented students have already got the point, but very few of them are really very like struggling to learn something. So I think that we can apply these kind of things for our own betterment. So this is how we can do it. And just to get to know me better, this is the first one. And he said, okay, let's just go forward. How will you go back home? The same way, my friend. How will you go back home? The same way. She said that the same way, but I think that I would go back home by foot because my home is not so far from here, and I think this is that is the best choice for me. That is the best choice for me. সেটাই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে. That is the best choice for me. And how about you? That is the best choice for me. How about you? What will you think about it? So this is how we can really make the conversations better and better and better every single day. This is how we can do it. So I hope that you understood some points. You understood some points that how do I do my practicings, and how I really make myself ready for my work. So this is it. And I hope that you will never stop your journey, never stop your learning journey, because this is just a process, and if we just believe in the process, then we can do anything. This is it, and thanks for watching this video. See you soon the next time. This is how we have to do the practicing. This is the only way we can do it. There's not any other ways. You can learn by yourself. Good luck. Thank you all.